answer as per presented to the House. Speaker, I want to make a few points. Speaker, we have a Quitol IDC area of almost 8 lakh square meters. There are 16 plots which have been allotted to, in fact, IPB. Speaker, sir, what has happened? People of KPI constituency need jobs, and the IDC area, Quitol, can provide employment if this plots can be allotted to industries. Unfortunately, the area unutilized because of greed of some leaders. Speaker, sir, my first question is that if IDC is able to attract investors in this plot or not? Speaker, sir, it is true that H plot are ek time defense exposure, which you are aware. Yeah. It means it can be used for some really good and nice and big project. As far as Quitol is concerned, Speaker, sir, it is almost more than 8,83,576 square meter acquire kello asa. Expo lagon tinga त्यांना water pipeline वी asa, electricity pipeline वी asa. आता आजूच सकाळी मान्य मुख्यमंत्र्याकडे डिस्कस करतालो. हांगा इंडस्ट्री येवपा जाय म्हणून थोडे म्हणटा. वी वॉन्ट टू एडॉप्ट अ होलिस्टीक अप्रोच. बरें कितें साउथ गोवा एम्प्लॉयमेंट कितें जनरेट जातलें. साउथ गोवा नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्री खंयची हाडपाची. माझे तरी दो आय एम द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, माय टेक इज सम गुड प्रोजेक्ट एंड लायक एंटरटेनमेंट इन द एंटरटेनमेंट फील्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन येवपा जाय. नाजाल्यार कितें गोंयान कितें जाता, आमी सावथा सगळे रावपी लोक म्हणटा नॉर्थ इज अ हॅपनिंग प्लेस. सावथा कितें आहा, ट्युरिस्ट सुद्दां आतां हांव म्हणटा देवाची कृपा आनी आमचे बरे लक. देर इज मोर ट्रॅफिक एट डबोलीम एअरपोर्ट. इन्स्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द फुटफॉल्स हॅव इन्क्रीज. अरायवल टुरिस्ट नॉर्थाकूय सोन येता, मोपासोनूय येता, दाबोलेसोनूय येता. पूण येता तेन्ना तेंकांय कितें तरी आमी सुविधा करपा जाय. गव्हर्मेंट इज फुली सीज्ड ऑफ द मॅटर. वी आर फ्युचरिस्टीक इन आवर थिंकींग. Honorable, this government led by Honorable Dr. Pramod Sawant and all his colleagues, आमकां कितें तरी सावथाकूय equally attractive जाल्ले जाय. Whether it is, and it can be a holistic approach. There can be some little bit of industry, good non-polluting industry. There can be a drone industry which is upcoming, which is the policy. There can be a amusement park. There can be a theme park to attract tourists. Also, there can be various other things which are non-polluting, which will generate more employment. हे विचार आमचे आसा, सरकाराचे आमच्या विचारान हे सगळे हे मुद्दे धरूनच आमी हेजे निकाल सारको बरो दितले. आणि we also want that this thing should develop, so don't worry about that. If you have any suggestions which will hold this government in awe, because we need to do something like that. कित्याक सगळे नॉता आसा, म्हाकाय सावथा येयल्ले जाय. तुजे कडेन कितें बरी आयडिया आसा, कोणा कडेन आतां विजया कडेन आसा सांग, नाल्यार फकत आवाजूच करून सगळे जावपा ना. कित्याचें उलय, कितें बरें सजेशन दी. कितोल कितें येवपाक शकता, समथींग ऑसम. टेल मी प्लीज. I will come to the point because I have got an answer for it. Speaker, sir, we had asked a sub-question for each of the GIDC estate. I repeat, for each of the IDC state the maximum permissible area of land in IDC that can be allotted to IPB and the total area of land that has been allotted to IPB of that industrial state. Means in general, but in particular to Quitol industrial state. See, this land was acquired by IDC. Okay, we had paid something like almost, I think 27 crores something was paid, if I am not mistaken, in 2008 as a acquisition zalle, ani handover kelle 2009. This land is not given to IPB as yet, but IPB or government has got power to consider it, as I said, for a very good project which is non-polluting, which will generate a lot of employment, which will change the face of Goa. आमकडे आनी हुंय हे भाशेन सावथा जमीन ना. किटॉल सोडून तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुजे बरें नशीब म्हणपाचें, तुजेच टायम येयल्या पडून तूं म्हाका इतलें सांगता. आमच्या प्रयत्न चालू आसा की एक बरो प्रोजेक्ट हाडपाचो आनी बरो प्रोजेक्ट विच विल बी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. हांवूय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जाल्ले कारणान हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. हालीं हांव दिल्ली गेलो तेन्ना मान्य आमचे नितीन गडकरीजी सुद्दां सांगपाक लागले, पळय तूं एक्स्ट्रा एफर्ट करता इंडस्ट्री हाडपा, इंडस्ट्री येवपा जाय, नॉन पोल्युटींग जरूर हाड, पूण एक मातशें करूं नाका, चडूय इंडस्ट्री हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करूं नाका. एनकरेज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एनकरेज समथींग विच विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, विच विल हेल्प द गोवन्स. गोवन्स आर गुड आर्टिस्ट,
So we are looking in that direction as well, because ultimately anything related to tourism activity also, that is a industrial, it is a type of industry, entertainment industry. But Speaker sir, I've got a reply. Instead of that, I've got a reply saying that 40% of the area shall be allotted to special project. There is nothing called special project. Speaker sir, that is what I want to know. What is that special project? See, being a stakeholder and the locals, government, we locals should know what is that special project. Just a blank, vague answer is given that 40% of the land has been given for a special project. So what is that special project? होय, आम्ही रिसेंटली एक नवीन आहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाडलेली. तू उलयता आदले 1 A आन्सर आसलो तो. म्हाका आतां आन्सर मेळ्ळा. विस्तुरात कोत्ता. No, but I have got the answer now. म्हाका हेजेर सारकी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आन्सर आहे म्हणला. म्हणजे कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट म्हाका दिवपा जाय म्हणून हांवें ते पोस्टपोन केला. कित्याक म्हाज्या डिपार्टमेंटान समहाव लास्ट मोमेंट अपलोड केले. सो स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणल्यार तुका खबर आसपा जाय, आमच्या पॉलिसीनूय ते आसा 40% लँड IPB कडेन दवरला, अशें कितें बरे प्रोजेक्ट येयल्या. आतां हे IDC कडेन आसा, ते IDC कडेन आसून दी, गव्हर्मेंटा कडेन आसून दी, आमकां जाय बरे प्रोजेक्ट येयल्लो. We will take a decision. Don't worry whether it is with IPB or 40% is reserved. As I said, it is going to be a holistic approach. Meaning what? Entertainment industry येता जाल्यार जाय, कितली जमीन तांकां जाय ती पळोवया. थोडी उरला जाल्यार फाल्यां सपोज एक टॉय मॅन्युफॅक्चरींग येता, which is non-polluting. I am just giving example, or some other such thing. Drones थिंगा मॅन्युफॅक्चर जाता, थोडीशी तांकांय दिवपा जाता. So we will consider everything, but by no means we will get polluting industry, and it will be utilized to its best of ability, means in the sense that what best that can come up will come up in Quitol. तितले हांव तुका सांगपा शकता. आता ते 40% IPB वयता, रिजर्व केले आनी कितें, I think that should not be a concern. But there is an answer given to my star question. There is the answer given. So that is what. That is, you are confusing again with star question number 1A and 1C. ते confuse करू नाका. Okay. हांवें सारको क्लियर तुका आन्सर दिला. दुसरे हांव मुद्दम, आता तूं मुद्दो तो काडलो म्हूण सांगता. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT म्हणून आहा. आमकां गोवा इज प्लेस 16th overall and was categorized as aspire state with a feedback score of 75%. आणि हांव मुद्दम सांगता, हेजे आदी आमचो स्कोर कितलो आसलो, only 3.33%, and we were ranked 24th. So आमचो आतां रँकिंगूय वयर सरला. That means ease of doing business, people preferring Goa, and हांव मुद्दम सांगपा सोदता, कितलेशो इंडस्ट्री हांगा येवपा सोदता. I have said a big no unless we are convinced, IPB is convinced, Honorable CM is the chairman of that it is a non-polluting industry with non-polluting industry which will generate maximum employment for local youth. दुसरे हांव मुद्दम सांगपा सोदता, though it is not part of this question, I want to even improve upon the new industrial policy which I introduced, where to make it attractive for them to train Goans and employ more local Goans. So absorption of locals will be more. I have already put my officers on the job. It is going to be some out of the box thinking from them to recommend, but I will certainly implement that locals will get more employment if industry comes, and industry which is environment friendly, industry which is non-polluting. Speaker sir, see what has happened, our generation of youth who are young are now almost middle age zala, and they are waiting for this industry, Quitol, to start operations. Every day, sir, what has happened, industrial state is not state is not operational, and it is a loss to the government in ways of taxes. Speaker sir, आता आमगेलो चेअरमॅन CM IPB चो मुगे एक प्रश्न आसलो की I want a honest reply from the minister, कित्याक already Kepe constituency had someone in the past last 20 years लोकां आश्वासन दिन जाता म्हूण बाबा इंडस्ट्री जाता म्हूण आश्वासन दिन ते घर बसले. आतां I don't want to fool my locals. जेन्ना हांवें 2 दीस पयलीं प्रस काडलो रिगार्डिंग ONGC, रिगार्डिंग वन अनऑथरायज्ड इलिगल प्लेसीस इन काबदराम, लोक म्हणपा लागलो तूं प्रश्नाचेर उलयता, एम्प्लॉयमेंटाचेर कितें उलयता. So the same assurance has been given by the past, whoever was there for the last so many years, that he is going to get an industry. So I don't want to give false promises to my locals, because that is the only golden goose which will lay some golden eggs to our Kepe Madarsanga constituency. So puttun loka bere osong
फोट्यो आश्वासन दिन एम्प्लॉयमेंट मेळटलो वो ना मेळटलो. आय वॉन्ट अ क्लियर आन्सर. बाबा तुमी हे कोतले ना कित्याक आज आम उलयले. इट कॅन बी, यू टेल मी इट इज विदीन 1 year, 2 years, 3 years, बिकॉज दॅट प्लेस इज सच अ प्लेस. कोणाकले इट इज योर लँड. There is not a single distraction. I have got an answer saying that water, electricity lines have been already placed. Why not you all don't start? आमकां केपें मतदारसंघाक स्पीकर सर लास्ट 20 वर्सां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक, क्रिएट करपाक कोणेय मनशान एक 5 पैशां तरी म्हाका दिसता तजवीज केलना ती केलना. आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट it is a fact that Kepe मतदारसंघ is lacking behind for the last so many years, and we don't have a single industry or single thing to create employment. So I want a clear, very specific question from the minister saying, you give us attendance because it is open, everything is clear. According to you, it has been said that water, electricity, everything is there. स्पीकर सर, परत हांव तेका सांगता, माझे 2 प्रायोरिटी एरियाज आहा इंडस्ट्रीन. एक नॉर्थन लातंपारशे इंडस्ट्रियल कशें सांगता ते कशें फंक्शनल करपाचे, कशें ते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तशें जावपाचें, आमचे फार्मराक कशें बेनिफीट जावपाचें, एंड मेनी गोवन प्रोडक्ट्स विच आर अग्रिकल्चर बेस्ड पीपल लायक. सो ते इंडस्ट्रियल इस्टेट माझी प्रयत्न चालू आसा. गतीशक्ती अंडर सुद्धा आमी फंड्स थिंगा एलोकेट केला. थिंगा बेगीनचे बेगी उदक पावपाचें आसा. रस्तो एक न्यू रोड हाडपाक केला. हे नॉर्थाचे जाले. बाकीच्यांकूय आमी अटेन्शन दिता. तुजो फुडलो प्रश्न आसा इवन हेजो आनी एक मान्य आमदाराचो आसा ओल्डस्ट कोर्लीम इंडस्ट्रियल इस्टेट, where I personally went to hear the grievances. आता सावता उलयतना सावता हांव सांगता हे सोबे माजार तुका किटॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हण नाका, एंटरटेनमेंट पार्क म्हण नाका, थीम पार्क म्हण नाका, टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटी म्हण नाका, सुंदर जागो आसा तो. आनी कितलो सुंदर आसा, जेन्ना डिफेन्स एक्सपो जाले तेन्ना आमी पळयला केदो व्हडलो जागो आसा. आनी रिसंटली द डिफेन्स एक्सपो विच टूक प्लेस इन अनदर स्टेट, it was really showcasing where India has reached. कितली आमी प्रगती केला ती अंडर नरेंद्र मोदीजी. ते लोकांनी पळयले ते अजाप इंडिया असले वस्तू जाता काय म्हूण. जेन्ना गोंयान केल्लो डिफेन्स एक्सपो लोक तितलेच इम्प्रेस जाल्ले. तुका एक हांव आश्वासन स्पश्टपणे सांगपाक सोदता, आमचे मान्य मुख्यमंत्री आमी सगळे मंत्री इन्क्लुडींग हांव, इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमी कितोल डेफिनेटली जाता तितले बेगीन बऱ्यांची बरी इंडस्ट्री हाडून गोंयकारां एम्प्लॉयमेंट मेळटा, ते पोल्युशन ना जाता, पर्यावरण राखूनच आमी हो निर्णय बेग्यानचे बेगीन घेतले. हांव तुका स्पेसिफिक दिता. लास्ट एक होला स्पीकर सर, पूण सद्याक हांव स्वर्गीय मुख्यमंत्री पर्रीकार देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेणें डिफेन्स एक्सपो हाड लोकांक कळ्ळें बाबा इतली जमीन बरी आहा एंड कॅन बी युटिलायज. लास्ट क्वेश्चन, वेन आमगेलो ऑनरेबल मुख्यमंत्री केपें येयल्लो, वी हॅड पूट अ क्वेश्चन आनी आमगेलो पंच आमगे थिंगाचे पंच मेंबर्स येयल्ले आनी ते खबर आहा मुख्यमंत्रीक की आमकां बेतूल आमकां एक पंचायत घर, ग्राउंड आनी एक हेल्थ सेंटर कांयच ना. सो आय हॅड रिक्वेस्टेड एंड इवन द बॉडी हॅड रिक्वेस्टेड टू गिव 25,000 ऑफ लँड, IDC लँड टू विलेज पंचायत ऑफ कानागिनी. आनी म्हाका दिसता 15% ओपन स्पेस आहा ऑफ दॅट विच इज ऑन द मेन रोड. सो एक 25,000 दिले, द होल विलेज वील बी सॅटिस्फायड. म्हाका दिसता एक आमकां आश्वासन मिनिस्टरान दिचें. तुका तुवें समजपाक जाय तुजें भाग्य म्हूण, कित्याक आमी ओपोजिशन रुलींग MLA पळयना, आमचो मुखेलमंत्री तरी पळयना. तुका जाय ते दितलो आनी बेस्ट युटिलायजेशन ऑफ दॅट लँड फॉर पब्लीक युटिलिटी, जे लोकांक बऱ्या पडटा, 10 जाणां बऱ्या पडटा, आमी करतले. सो तूं भिवपाची कांय गरज ना. भिवपाक गरज ना. हांवूय जाणा मुख्यमंत्री म्हणून गरजूच ना. म्हाका दिसता तूं म्हाका विजय बाब साहेब माशेराव, म्हाका दिसता भागी मुगे न्हू, हांव आमदार जावन भागी मुगे न्हू, भागी केपेकारालें. कित्याक पयले IDC जे कोण आसलोले ते कोदल्यार आनी चेअरमॅन, ते IDC प्लॉट घेवपाचे आनी विकपाचे, हींच काम केलें. सो हांव मागता ही 25,000 जमीन आहा ती म्हाका दिसता ही केसी म्हाका आश्वासन तूं ही दिवपाक, कित्याक आम मुळे मागीर परतून असेंब्लीले सेम क्वेश्चन रिपीट जातले. सो गिव अस एश्युरन्स 25,000 स्क्वेअर मिटर आमगे केपेकार थिंगा किटोलकारांनी 8 लाख स्क्वेअर मिटर, 8 आनी 4 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिली तुमकां. सो 25,000 ती परतून दिवपाक वाय गेटिंग सेट डी न्हू आमकां सांग आपण 25,000 दिता म्हूण. आनी म्हाका आमगे ऑनरेबल मुख्यमंत्रीन सांगला आपण तूं जमीनचो पयसो आपण तुका दिता म्हूण. असो मुख्यमंत्री सांगला. इतले स्पेसिफीक हांवें ना मिनिस्टर हांव मागता. एक मिनिट
लेट मी स्पीक नो मेंबर sir. स्पेसिफिक सारखे उत्तर दिला तुमका. स्पीकर सर तो स्पष्टपणे ताका उत्तर दिला ताका मुद्दम आता याद करता आता तो म्हणटा आमी कितें प्लॉट करून दिवपाक सोदता आनी कितें ताका सांग तसले कांय प्रपोजल ना आमी ते भाशेन दिवपा ना तुका भिवपाची गरज ना तुझे पब्लीक युटिलिटी जाय आनी कितें कितें सुविधा जाय तू मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन वच कित्याक ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान लागता तो तुका करून दितलो आनी तू वयताय बीन आनी तुजी कामां जाताय म्हाका खबर आहा. एक मिनिट ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरांची आमकां 25 स्क्वेअर मीटर जमीन सभा बसून घेयात तुका उत्तर मेळ्ळेलें आसा. सर म्हाका मुद्दम एक सांगपा जाय ताका आतां हांव एक तू विशयाचेर म्हणटा ONGC तू उल्लेख केलो ONGC इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी तुजो एक प्रश्न पूण आशिल्लो ते अशें करता तशें करता सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज तेंचे ओन रुल्स आसता आतां म्हाका नेवी लागता ते आपले ओन करता ते एक एकदां आयकना पूण आमी एक टायमार तरी कितें तरी मिस्टेक केला तेंच्या ताब्यान आमी दिला तूं आहा ते पार्टीचो सरकार आसलो तेणी जागो रायट फ्रॉम MPT अप टील बेतूल दिला आय एम गिविंग वन एग्जाम्पल आतां ते MPT आसले ते मुरमुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी MPA जाले तेंच्या ताब्यान कोणें दिले तुज्या सरकारान तुज्या पक्षाच्या सरकारान आहा ते दिले आमी तशें कांय दिवना आमी जाता तितले आमच्या हातीन दवरता सो तुका मुद्दम सांगता कित्याक तूं म्हणटा प्लॉट करतले दितले अरे हांव तुका हिंगा हे सोबे माजार हे हावजान एश्युरन्स दिता आमी तसले करपाना बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट हाडटलो आनी वेदर इट इज एंटरटेनमेंट पार्क हे ते सगळे हाडून करतले. स्पीकर सर म्हाका दिसता आय जस्ट वांट टू क्लॅरिफाय आमगे पार्सेकर मुख्यमंत्री आलो तेन्ना MPT दिल्लो आमगे काँग्रेसान दिल्लो पार्सेकर आसलो तेन्ना दिल्लो आमी दिल्ला एक क्लॅरिफिकेशन जाचें नेते बसून घेया नाही माननीय सभासदाक क्लियर ताणी ताका स्पीकर सर खबर जालें Speaker sir, the honorable member has asked very specifically ती 25,000 जमीन तुम्ही दितले वा नाही का that the honorable minister should answer. That is the only thing that is asked. हांव एक क्लॅरिफाय दिता म्हाका सुद्दां village. स्पीकर सर हांवें कितें सांगलां हुंयची पब्लीक युटिलिटी आसूं इट इनवॉल्व्स अदर डिपार्टमेंट्स इट इज इंटर डिपार्टमेंटल थिंग द बेस्ट course for him will be go to honorable chief minister as it is he goes with all his problems go with that problem honorable chief minister has assured me that he is giving अरे definitely काम जातले honorable chief minister has assured me that he is giving I तुका की public utility definitely will be considering why not we will be considering very favorably. स्पीकर सर मंत्र्यान म्हणलें की किटॉल एक बरो जागो आनी थंय बरो एक प्रोजेक्ट आपूण हाडटलो एट द सेम टायम मंत्री एग्री जाता की IDC लँड 40% IPB अलॉट करूंक जाय म्हणून युअर इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी सेज. स्पीकर सर आमकां एक प्रश्न पडटा की ह्या सरकारान मुख्यमंत्री IPB चेअरमॅन आसतना 2019 ते आज मेरेन 7 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केली. आता कित्या खातीर कन्वर्ट केली जॉब्स क्रिएट करपा खातीर यू ऑल्सो से एंड आय सिम्पथायज विथ यू हॅव टू आन्सर फॉर समथींग यू हॅव नो कंट्रोल ऑफ. There are two lucrative corporations under you. One is IPB, one is IDC. You are minister, you have to answer for them. But I don't know how much you can control them. My specific question to you, when it comes to Quitol or any future thing, will you prepare an evaluation report to verify projects approved by IDC are in line with the objectives of the investment policy with regards to employment? Because the answers that have been given to us have shown that not a single job is created. But you have converted 7 lakh square meters of land. He has converted when he has become chief minister. But jobs are not created. So in the name of jobs, don't give us bhashan. We like your bhashan, but we want a guarantee whether you will promise the house that you will make an evaluation report. Before giving permission to that project, how many jobs will be created and how many local skill set will be absorbed. Because there has to be a link between the jobs created, the skill development, and the objectives of the investment promotion policy. Will you do that? This is my question. Because Manya Amdar, my good friend Vijay Sardesai himself admits it concerns other corporations. They function independently. There are other things. No, it is a collective responsibility. I also take responsibility and I have very consciously told the August House that I will formulate some policy in such a way that industry coming henceforth will be forced to take local employment. They will be taking our boys after duly training them even if they don't have the requisite training. ती policy हांव घेवन येता न्हू. तोरा रा एक मिनिट. There is a policy. बसून घ्या बसून. म्हाका खबर जाय दी.
Speaker sir, though it is the previous question which I have postponed, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता. Don't think that हांगा इंडस्ट्री येता ते सगळे बायलांकूच घेता म्हूण. आतां वन IPB प्रपोजल डेल्टीन म्हूण ती कंपनी थिंगा ते एंटरटेनमेंट सिटी घालता. थिंगा हांवें पळयला पेरने येता न्हू तेंची ते विलेज एंटरटेनमेंट विलेज वीच कन्सर्न ब्लॅक कोटू ना दारगलो वॉट एवर दॅट इंडस्ट्री वीच इज कमिंग हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां थिंगा 90% सगळे लोकल घेयला. म्हाका कितें जालें तें हांव सांगता. हांवें एक म्हाजो कॉन्स्टिट्युन्सीचो भुरगो रेकमेंड केल्लो. म्हाका तेणी सांगलें व्हेरी सॉरी वी आर गिवींग 100% एज मच एज पॉसिबल प्रेफरन्स टू पेडणे पीपल. प्रोजेक्ट इज कमिंग इन दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी वी आर गिवींग टू लोकल्स म्हूण. म्हाका बरें दिसलें. सो इट इज नॉट दॅट ऑल इंडस्ट्री आर टेकिंग आउटसायडर्स. मोपाय तेणी इतले व्हडलो उल्लेख केलो की सगळे भायले घेतला. कितले गोंयकार I am asking for a pre-feasibility evaluation report. बसून घ्या. You make a point. I am on my legs. Let me finish. So what I am saying is industry आमचो अप्रोच प्रमाणे ते दिवपा लागला. हांवें सांगला इवन ईज ऑफ डुईंग बिजनस आमचे कितें 16वो नंबर जो 24 आसतालो ते सुद्दां सांगला. हेजे फुडें आनीकूय इम्प्रूव जातले. तेजे फ्रेश असेसमेंट तेंचो चालू आसा. And you will come to know the result by the time next session. Evaluation report करतलो काय म्हणटा हांव. Give me an assurance Of course I am that you doing. will make Not an only I am evaluation doing. report. No cross talk. Not only I am doing the evaluation, as I told you, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, even they do keep on doing this assessment. Speaker sir, We will Speaker do sir, our own assessment. Speaker sir, सत्य answer कोंकणीन उलयता. सत्य परिस्थिती Because अशी we आहा. are doing our assessment, म्हणून हांव तुका सांगता I am going to tweak the policy in such a way that locals will be absorbed. Which policy you will tweak? Huh? Which policy you will My tweak? industrial policy. Speaker sir, So I you will are get a slight industry. change in such a way that though it is a incentive based thing is there for local employment of 60% जायना. So हुंय तो प्लग इन करपा जाय ते हांव करून दाखयता न्ही. Speaker sir, Yes. एकूच Start question number 2, Rajesh there is a Goa investment Rajesh promotion Pradesai. facilitation of single window Our question clearance number act. 2. You have no power over it. Your tweaking of the policy will have no effect. Speaker sir, How you will enforce it? That is I may be answer. permitted to